Почитувани колеги, почитувани гости, почитувани представници на NDI и амбасадата на Швајцарија, ја поздравувам амбасадорката, благодарам што се сите тука денеска, драги ученици, тендеруар колег, депутет, тендеруар мусафир, dear guests, welcome today in our Assembly of Republic of North Macedonia. Дозволете ми со вас да ја споделам радоста што денеска сме сите заедно во домот на демократијата на нашата држава. Тука е вистинското место по повод меѓународниот ден на демократијата да испратиме пораки за наша посветеност за негување на демократските вредности како што се човековите права, слободни и праведни избори, еднаквост пред законот, уставни ограничувања на власта, општествен, економски и политички плурализам, толеранција, соработка и компромис. Тука сме да испратиме порака за поддршка на различностите, за надградување на инклузивноста и праведноста во општеството и пред се за почит кон секоја индивидуа. Затоа што тоа е суштината на демократијата како круцијална вредност на современиот свет. Создавање услови за интеграција во општеството за секој поединец, независно од неговата етничка припадност, пол, вероисповед, општествена положба или политичка определба. Тоа е базата за задржување на младите во нашата држава, затоа што демократијата не е нешто што се зема здраво за готово, туку треба постојано да се надградува. Северна Македонија е се уште млада демократија, конципирана со уставот како граѓанска и демократска држава, која ги гарантира човековите права, граѓанските слободи, националната рамноправност и социјална правда. Во овие 33 години ние практикуваме демократија паралелно учејќи ги нејзините вредности и осознавајќи го значењето на нејзините принципи. Една од лекциите што ја совладуваме е дека во основата на демократијата е диалогот, посебно меѓу политичките чинители во општеството, пред се меѓу пратениците како народни избраници. Според познатиот цитат на Абрахам Линколн, демократијата е власт на народот, преку народот и за народот, на народот како носител на суверенитетот, кој го доделува мандатот за практикување на власта. Преку народот, власта се практикува или преку избраните застапници на народот или преку директно учество на граѓаните. И за народот, власта се практикува во интерес на народот и на општото добро. Нашиот парламент ги има сите потребни алатки за унапредување на политиките и на законските рамки за владење на правото и за спречување и заштита од дискриминација. Затоа треба да работиме заедно за развој на демократијата во нашата држава. Во време на забележителни пробиви на авторитарни популистички тенденции, дури и во многу постари и поразвиени демократии, потребна е силна посветеност за зачувување и јакнење на демократските вредности и принципи, рушејќи ги понатаму предрасудите и стереотипите. Верувам дека нашата колективна цел е да направиме терен за новите генерации да живеат во средина во која во прв план се идеите, знаењата и интегритетот на личноста и во која различностите се мотор на напредокот, а не причина за поделби. Од тој аспект, преку артикулирање на различните гледишта и интереси на пратениците како народни избраници, собранието е вистинската адреса за јакнење на демократската култура и за унапредување на политичката дебата. Ви благодарам, ви фалимдерит, thank you. Your Excellency, the President of the Parliament of North Macedonia, Mr. Gashi, Distinguished Secretary General, Ms. Marina Dimovska, dear members of the Parliament, dear partners, and more importantly, dear children and young generation.
It's a pleasure to be here today at the occasion of the International Day for Democracy. This day gives us the opportunity to reflect on the state of democracies around the world and, of course, at home. And it's also the occasion to reiterate our commitment to engage and protect democratic values, in particular, and I would like to underline those values, participation, inclusion, diversity, equality, transparency, and accountability. It is worrying to note that during the last decade, democracies globally have been under pressure and have declined. In 2010, the population was split into two halves, 50% living in democratic systems, 50% living in authoritarian regimes. Today, this is completely different. Only 29% of the global population lives in democratic countries. These worrying trends also concern you, the young generation, because your future, your aspiration to have the right to express yourself, to have access to quality education or to health services, to find a decent job later on, and to live in a safe place could be jeopardized. Some of you and some of us would say there's nothing we can do against this trend. And many, in particular among the young generation, are not interested in politics. Worse, some of us, some of you, are also saying that the political elite in those democratic systems do not represent the interests of the people, they don't care about the young generation, or only work for their own interest. I disagree with such fatalist statement, being in Switzerland, in Europe, or here in North Macedonia. Democracy is about people, and the Speaker of the Parliament already said that before me. And it's about people rights, it's about children's rights. It's not only a goal, but it's an ever-ending process that requires the attention and the involvement of all of us. If the voice of people, if the interests of children are not being heard anymore, citizens should actively engage and peacefully mobilize to ask for more participation, for more accountability, and more transparency. If citizens remain passive, democracy will continue to decline around the world. More space will be given to those who want to undermine democratic values, and ultimately, the fundamental rights of people will be denied. Parliament has a key role to play in democracies, and the Inter-Parliamentary Union has encouraged all its members, the parliaments of the world, to mark this special day by engaging in a dialogue with the citizen and with the young generation. And I'm very glad that the Parliament of North Macedonia responded positively to this request and is organizing today's events with the young generation. Switzerland in North Macedonia has been supporting the national parliament to perform better, to become more transparent, more independent, and to enhance its oversight role. Currently, our support has helped the Parliament to establish its own budget, to increase the competencies of the staff of the Parliament, to digitalize and enhance its transparency, and to foster relation and contact with citizens and civil society. Our effort has also supported inter-party dialogue, and again, this was mentioned by the Speaker of the Parliament, is central to democracy. Different political forces, different groups have to be able to dialogue and to respect each other, to be able to build consensus, to find solutions to the ongoing challenges and future challenges. I want to stress that protecting democracy can only be successful if the young generation is engaged to protect their rights through political or civic actions. I also encourage all political parties and state institutions to create more space for the young generation and for the youth to influence decision-making. Switzerland will continue to support the young generation to have a bigger voice and to be heard, but also state institutions to be more democratic and accountable to their citizens. And let me conclude by thanking all of you, for the Speaker of the Parliament, the Secretary General of the Parliament, the coordinators of the political parties, all MPs, partners, and of course you, children, and your teachers and parents to be here today. Thank you very much, and I really hope that democracy will continue to grow in the world and will stop declining. Thank you very much. Vlagodaram Faleminderit.
Почитуван председател Африм Гаши, почитувани пратеници, почитувана амбасадорка Вероник Вулман, почитуван Роберт Скот Хейзлет и представници од Националниот демократски институт, почитувани медиуми, почитувани ученици и присутни. Денешниот настан представува прилика да се истакне важната улога на парламентите и да се нагласи нивниот капацитет и мандат за спроведување на правдата, мирот, развојот на општеството и човековите права. Демократијата не е само форма на владење, тоа е и систем на вредности, идеали и принципи кои не водат и насочуваат. Меѓународниот ден на демократијата е одлична можност да се осврнеме на состојбата на демократијата пред се во земјата, да видиме што сме достигнале до сега и што се може да се превземе за да бидеме уште поуспешни во иднина. Само со целосно учество и поддршка од државните институции, граѓанското општество и меѓународната заедница, идеалот за демократијата може да биде реалност од која бенефит ќе имаме сите. Овој ден нека представува подсетување колку се значајни слободата на говорот, граѓанските слободи и владењето на правото, како и заштита и унапредувањето на човековите права. Ние пред се сме должни да ги сочуваме и да ги унапредуваме овие вредности. Затоа и вие, драги ученици, ќе имате обврска да продолжите по нас со уште поголема мотивација и ентузијазам. Кога зборуваме за демократија, зборуваме и за гарантирање на слободни и фер избори и силен законодавен дом. Секогаш се стремиме собранието да биде институција која ќе ги представува интересите на сите граѓани подеднакво, постојано промовирајќи ги принципите на меѓусебно разбирање и солидарност. Собранието пред се има централна улога во унапредувањето на демократските процеси во земјата. За крај, почитувани, наша е одговорноста на кој начин ќе учествуваме во процесите што ги обликуваат нашето општество и нашата иднина. Да продолжиме и понатаму да работиме за поинклузивно, праведно и еднакво општество. Честит меѓународен ден на демократијата. Ви благодарам. Добро утро, Mirman Jesse. Good morning, our young students, young friends, and their teachers. I'd like to welcome you to the assembly. Good morning, President Gashi. Good morning, Ambassador Ullman, Secretary General Dimovska, members of Parliament. My name is Robert, and I work for an organization that works to make democracy deliver for citizens. We work in partnership with democratic institutions around the world through citizen participation, openness, and accountability in government. And today is a very special day. We celebrate the International Day of Democracy. In a democracy, all citizens get to play a part, share their ideas, and help decide the rules for how we live together. This is how we make sure that our communities are fair and that every voice matters and citizens are included. Imagine a game where only one person makes all the rules and never listens to anybody else. Would that be fun? Probably not. Of course not. Today, you will receive a comic book or a coloring book. They're about a few very special friends of ours. Mika and Nika are best friends, and they live near the Shar Mountain National Park. They're also friends with Risa, who is a Balkan Lynx. He's over there behind the members of Parliament over there. Did you know that there are only 50 Balkan lynx left on the planet? Just 50. That means Risa is an endangered species. Well, Mika, Nika, and Risa don't think that's fair. So they got an idea to work with their local member of Parliament, Shari, a Sharplaninets, to help protect Risa and his family. Check out the book to learn more about their adventures. Now I want you to look at the screen. There's the next slide, yeah. And the reverse, obratno? Nema, okay.
Okay, great. So look at the screen. I want you to take a look at the screen to see what's on the back of the 5-cent dinar, Macedonian dinar coin. Who is it? Anybody see it? It's Risa. Yes. So when you look at Risa, and when you reach in your pocket and look at Risa, I want you to remember this coin, and with a little cooperation and participation, you have the power in your hands to make changes in the world, especially for those who may need some extra support, like Risa and her family. Your ideas, your dreams, your concerns matter. They're important. When we share what we think with our friends at school, at home, and our communities, we are practicing democracy. Democracy is about listening to others, respecting other viewpoints, even if you disagree, and making sure folks are treated fairly. When we listen to someone else's ideas to better understand their viewpoint, we're building a democracy. In closing, I want to wish everyone a happy International Day of Democracy and keep practicing democracy. Thank you.